Bismillahirrahmanirrahim. Starting with the name of Allah Almighty, who is the most beneficent and the most merciful. I am your English teacher, Mr. Haroon Shahzad. जी डियर स्टूडेंट्स, आज हम पैराग्राफ नंबर 2 को स्टार्ट करने जा रहे हैं. लेट्स स्टार्ट. पैराग्राफ नंबर 2. The Arabs possessed a remarkable memory and were an eloquent people. Their eloquence and memory found expression in their poetry. Every year, a fair was held for poetical competition at Ukaz. It is narrated that Hamad said to Caliph Walid bin Yazid, I can recite to you for each letter of the alphabet 100 long poems without taking into account short pieces. And all of that was composed exclusively by poets before the promulgation of Islam. It is no small wonder that Allah Almighty chose the Arabic language for His final dispensation and the preservation of His word. अब हम इसके difficult words meaning और synonyms को पढ़ते हैं. The first word is possessed. Possessed means रखते थे, owned. Remarkable, काबिल ज़िक्र, गैर मामूली, exceptional. Memory, यादाश्त, recollection. The next word is eloquent, fasiho baligh, expressive. Expression mean izhar, appearance. Competition mean muqabla, contest. The next word is narrate, bayan karna, state. Recite mean padhna, read, or you can say. Take into account, shamil karna, include. Exclusively, bila shirkat, entirely. Promulgation, nifaz, enforcement. The next word is dispensation, taqsim, preaching, spreading. And the last word is preservation, tahaffuz, protection. तो difficult words meaning के बाद अब हम इस पैराग्राफ की ट्रांसलेशन करते हैं. The Arabs possessed a remarkable memory. अहले अरब गैर मामूली यादाश्त के मालिक थे. And were an eloquent people, और फसीहो बलीग लोग थे. फसीहो बलीग मतलब कि उनको अपनी ज़ुबान के ऊपर मुकम्मल कंट्रोल था. वो एक एक वर्ड के कई मीनिंग बता सकते थे. The Arabs possessed a remarkable memory and were an eloquent people. अहले अरब गैर मामूली यादाश्त और फसीहो बलीग ज़ुबान के मालिक थे. नेक्स्ट लाइन इज़ Their eloquence and memory, उनकी फसाहत और यादाश्त, found expression in their poetry, का इजहार उनके शायराना कलाम में मिलता है. Their eloquence and memory found expression in their poetry, उनकी फसाहत और यादाश्त की नज़ीर उनके शायराना कलाम में मिलती है. Every year a fair was held, हर साल एक मेला मुनक्किद किया जाता था. For political competitions at Ukaz, उकास के मुकाम पर शेर व शायरी के लिए. Every year a fair was held for political competitions at Ukaz. हर साल उकास के मुकाम पर शेर व शायरी के मुकाबले के लिए एक मेला लगता था. ये अरब का एक इलाका है उकास, वहाँ पर हर साल शायरी के लिए एक मेला मुनक्किद किया जाता था. तो इसके बारे में क्या कहा जाता है आगे देखते हैं. इट इज नरेटेड दैट, ये बयान किया जाता है कि हमाद सेड टू कैलिफ वलीद बिन यजीद, हमाद ने खलीफा वलीद बिन यजीद से कहा, आई कैन रिसाइट टू यू, मैं आपको पढ़कर सुना सकता हूँ. फॉर ईच लेटर ऑफ द अल्फ़ाबेट, हरफ अबजद के हर हरफ के लिए, यानी कि हरूफ तहज्जी जो होती है, जैसे उर्दू के अंदर अलिफ बे है, तो कहता है मैं हर हरफ के ऊपर आपको सुना सकता हूँ क्या चीज़, 100 लॉन्ग पॉइंट्स, 100 तवील नज़में सुना सकता हूँ. विदाउट टेकिंग इनटू अकाउंट शॉर्ट पीसेस, मुख्तसर नज़मों को शुमार किए बगैर. एंड ऑल ऑफ दैट वाज कंपोज्ड, और ये सारी मुरतब की गई एक्सक्लूसिवली बाय पोइट्स, बिला शिरकत गैर शोरा के, बिफोर द प्रोमलगेशन ऑफ इस्लाम, इस्लाम के नफाज से पहले. इट इज नरेटेड दैट हमाद सेड टू कैलिफ वलीद बिन यजीद, आई कैन रिसाइट यू फॉर ईच लेटर ऑफ अल्फाबेट 100 long poems without taking into account short pieces.
and all of that was composed exclusively by poets before the promulgation of Islam. یہ بیان کیا جاتا ہے کہ حماد نے خلیفہ ولید بن یزید سے کہا میں ہر حرف ابجد کے لیے آپ کو 100 طویل نظمیں مختصر نظموں کو شمار کیے بغیر سنا سکتا ہوں، اور یہ سب کلام شعراء نے اشاعت اسلام سے پہلے مرتب کیا. It is no small wonder، یہ کوئی تعجب کی بات نہیں، that Allah Almighty chose the Arabic language، کہ اللہ تعالیٰ نے عربی زبان کو منتخب کیا کس چیز کے لیے؟ For his final dispensation and the preservation of his word، اپنے کلام یعنی کہ قرآن پاک کے لیے کی حفاظت اور دوسروں تک پہنچانے کے لیے. It is no small wonder that Allah Almighty chose the Arabic language for his final dispensation and the preservation of his word. اس میں تعجب کی کوئی بات نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام قرآن مجید کی حفاظت اور اسے اپنے بندوں تک پہنچانے کے لیے عربی زبان کا انتخاب کیا. جی ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہاں پر ٹرانسلیشن کمپلیٹ ہوتی ہے. اب ہم اس کی سمپل انگلش کو کرتے ہیں. جیسے کہ فرسٹ لائن تھی The Arabs possessed a remarkable memory، تو اس کو ہم نے سمپل انگلش میں کنورٹ کیا The people of Arabia had great quality of learning things by heart. Next is and were an eloquent people. It's mean کہ they had also great speaking power. یہاں پر آپ نے دیکھا کہ ہم نے ایک سینٹینس کو دو چھوٹے چھوٹے سینٹینسز کے اندر ڈیوائڈ کر دیا. نیکسٹ لائن Their eloquence and memory found expression in their poetry. Their poetry showed their power of memory and fluency. The next line is Every year a fair was held for poetical competitions at Ukaz. تو اس کو ہم نے سمپل انگلش میں یوں کنورٹ کیا A fair based on poetry was held at Ukaz every year. The next line is It is narrated that Hamas said to Caliph Walid bin Yazid, I can recite to you for each letter of the alphabet 100 long poems. So Hamad told Caliph Walid bin Yazid that he could recite 100 long poems consisting on each letter of alphabet. اب یہاں پر آپ غور کر رہے ہیں کہ ہم ایک ڈائریکٹ سپیچ کو انڈائریکٹ سپیچ کے اندر چینج کر رہے ہیں، تو یہ بھی ہم نے کی پوائنٹس کے اندر پڑھا تھا. نیکسٹ از without taking into account short pieces. Without taking into account short pieces. تو اس کو ہم نے سمپل انگلش میں چینج کیا کہ he could do it without changing them into small pieces. Next is and all of that was composed exclusively by poets before the promulgation of Islam. تو اس کی سمپل انگلش ہم نے کیا کی کہ the poets before the spread of Islam wrote these poems. And the last line is It is no small wonder that Allah Almighty chose the Arabic language for his final dispensation and the preservation of his word. This is the main reason that Allah Almighty selected the Arabic language to protect and send his last message in the form of Holy Quran. تو یہاں پر پیراگراف نمبر 2 کمپلیٹ ہوتا ہے. اب ہم اس کے جو ایڈیشنل کویشچن ہے، باکس کویشچن ہے، اس کو ہم اسٹڈی کرتے ہیں. What type of competition was held at Ukaz? اکاز کے مقام پر کس قسم کا مقابلہ منعقد ہوتا تھا؟ So the answer is a poetical competition was held at Ukaz. اکاز کے مقام پر شاعری کا مقابلہ منعقد ہوتا تھا. تو یہاں پر ہمارا سیکنڈ پیراگراف کمپلیٹ ہوتا ہے.